Hello, this is Saakshi. I'm from IIIT. So ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಬರೋಣ. ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹೋಗೋದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಜನರಲ್ ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಮಗೆ ಸಮ್ ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನಿದೆ, ಅ ಟಾಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂ. ಓಕೆ, ಟಾಸ್ಕ್ ಎ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟಾಸ್ಕ್ ಎ ಇರೋದು ಎಂ ಬೇಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು, ಎಂ ವೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಿ ಇರೋದನ್ನ ಓಕೆ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಂ ವೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ ವೇಸ್. ದೆನ್ ಬೋತ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್, ಎಂ ಇಂಟು ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಬೋತ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಎಂ ಇಂಟು ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್. ಸಮ್ ರೂಲ್ ಬಂದಾಗ ಇಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಎ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ರೂಲ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಟಾಸ್ಕ್ ಎ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಎಂ ವೇಸ್ and task B is completed in n ways, then either of the task, okay, either of the task can be completed in how many number of ways, it can be completed in m plus n ways anta irutte. Either of the task can be completed in m plus n ways ಅಂತ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇವಾಗ 4 ಡಿಜಿಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಸರಿನಾ. 4 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ 1 0 1 2 3 4 and 5. Find the number of such numbers a. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇವಾಗ ಅಲೌಡ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಿದೆ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಲೌಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಡಿಜಿಟ್ 0 1 2 3 4 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಆಗುತ್ತೆ. 0 1 2 1 2 3 4 5 6. ಇಲ್ಲಿ 5 ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್, ಅವಾಗ ಇದು 5 ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆದಾಗ 4 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 6, ಇಲ್ಲೂ 6, ಇಲ್ಲೂ 6. ಸೊ 5 ಇಂಟು 6 ಇಂಟು 6 ಇಂಟು 6 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1080 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ವೆನ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ 4 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ 6 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ 0 ಕಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು 5 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ 5 ಇಂಟು 5 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 25 ಇಂಟು 12 ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು, ದಟ್ ಇಸ್ 300 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Then the C1 ಏನಿದೆ, ನಂಬರ್. So basically at least 1 digit is repeated. Okay na. So at least ಎಷ್ಟು number of digits, at least 1 digit. Okay, so 1 digit repeat ಆಗಿದೆ, 1 digit is repeated ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. at least 1 digit is repeated ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇದು, ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ with at least 1 digit repeated plus number of numbers with no digit repeated is equal to total number of numbers ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸೊ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ D1 ಗೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ with 1 digit. Okay, with 1 digit repeated, and also we have plus number of numbers. Okay, so basically number of numbers with no repetition, ಏನು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ನೋ ರಿಪಿಟೇಷನ್, ಅವಾಗ ಇದು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ 1080, ಓಕೆ 1080 ಮೈನಸ್ 300 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 780 ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 780 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ.
ಓಕೆನಾ. ಲೈನ್ ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್, ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದಿರೋದು ಲೈನ್ ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಎನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲೈನ್. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ 0 will be less than r is less than n, and also that is the repetition it can be done. Okay, with repetition ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, okay, with repetition it can be done in how many number of ways, n to the power of r ways ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. n to the power of r ways ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. And by taking ಏನಿದು, so 0 and also r and also n without repetition ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, okay, so without repetition, so when we have to do it without repetition, ಅವಾಗ p of n, r number of ways ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. so p n r ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಮೈನಸ್ ಆಫ್ r ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವಾಗ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದಾಗ ಹೆಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ 3 into 2 into 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3 into 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 into 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n into n minus 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ whatever ಇದನ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ನೋಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ PNR will be equal to n factorial divided by n minus of r factorial, and so ಇವಾಗ n factorial will be equal to n into n minus of 1 factorial ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದನ್ನ. ಓಕೆ, so this is of very important thing. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ n different objects. ಇವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ n different objects ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ n ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇವಾಗ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ n ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೊ ಎ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ರೆಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ರೆಪಿಟೇಷನ್, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ n ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಪಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇಸ್ n ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ n ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ in a line in n to the power of n number of ways. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್, ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು n ಸಿಮಿಲರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇವಾಗ ವಿತೌಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ರೆಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇಫ್ ವಿ ನೀಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ರೆಪಿಟೇಷನ್, ದೆನ್ n ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, n ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್. Okay, so it can be arranged in how many different ways? In a line. Okay, so in a line in n factorial ways ಅಂತ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. So it can be arranged in n factorial ways ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Now we have the next one. Okay, what is that next one? We will have the arrangement of ಏನು, arrangement of n similar objects. ಸಿಮಿಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಎನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಪಿ ಎನ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ವೇಸ್. ಇವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ n similar objects ನಲ್ಲಿ p objects are alike. Okay, then q objects are alike. One kind of ಇದು a kind ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. Okay, so this is a kind. p objects are in a kind and q objects are in b kind. Okay, then all r objects they are also alike ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು they are of c kind ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. Okay, they are of c kind. So ಇವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, p plus q plus r will be equal to n. Okay, so therefore it can be arranged in how many different ways? n factorial divided by p factorial into q factorial into r factorial. ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ.
ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಎನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಲೂಪ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ನಾವ್. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ, ಇದು ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ JEE ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ JEE ನಲ್ಲಿ. ಆ JEE ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಎನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್, ಎನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ದೆನ್ all or few of them are arranged in the loop. And different objects ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿದೆ. So first one will be in the anti-clockwise. Okay, now so in the anti-clockwise direction or in the anti-clockwise order ಅಲ್ಲಿ ನಾವು n or taking r objects without repetition, okay, it can be done. So ಇವಾಗ n anti-clockwise ಅಲ್ಲಿ r without repetition ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. Okay, without repetition ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ it can be basically done in what is that P and N comma R divided by R ways. Okay, where clockwise and anti-clockwise are treated as different arrangements. Okay, now ivaga idana without, if R objects are taken without repetition, it can be done in 1 by 2 into NPR divided by R ways. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ clockwise, okay, clockwise and anti-clockwise ಎರಡನ್ನು, clockwise ಮತ್ತೆ anti-clockwise ಎರಡನ್ನೂ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಈಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು NPR ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಫ್ ಇಂಟು NPR ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ವೈಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇದು. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಬರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಎರಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋವಾಗ ಓಕೆ ಒಂದ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆರ್ಡರ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆನಾ, ಆರ್ಡರ್ ಡಸಂಟ್, DOESNT ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ವಾಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಇರೋದು ಅದು ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಎನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ ಎನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಎ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ are basically selected with repetition ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Okay, with repetition it can be selected in how many number of ways? Can be selected in n plus r minus of 1 CR ways ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, n plus r minus of 1 CR ways ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿ ಥಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, that is objects can be without repetition. Okay, na? So without repetition, it can be selected in how many ways? It can be selected in NCR ways ಅಂತ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Okay, it can be selected in how many ways? It can be selected in NCR number of ways ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Now next one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು NCR will be equal to n factorial divided by r factorial into n minus of r factorial ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So this will be the formula for ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು? So this is basically said to be the formula for combination.
Okay, formula for combination is NCR will be equal to n factorial divided by how much is that? N factorial, or it will be equal to R factorial into n minus of R factorial ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, NCR ಬರುತ್ತೆ, ಇದು n factorial divided by R factorial into n minus of R factorial. Selection of objects where n objects are of one kind, m objects are of another kind, and p objects are of different kind ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೇರ್ n objects are of one kind, m objects are of another kind, and p objects are of, and p objects are different. p objects are ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಬಾಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ a set of three identical blue balls, four identical black balls, and five other different colored balls. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಬಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಬ್ಲೂ ಬಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟೂ ಬಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್, ತ್ರೀ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್, ಎಷ್ಟು ಬಾಲ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ಫೋರ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೇಸ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಟೂ ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಬ್ಲೂ balls in one way, balls in one way. Okay, now so they are selected in two balls in one way, and two balls are selected from four black balls. Okay, now so four black balls in one way. Okay, now so this is the case. Then ivaga case 2 idu. Then case 2 idu. Case 3 ತಗೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? So selecting two balls from five colored or five different colored balls, correct alva? So that will be happening in five different ways. And case 4 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು one ball from blue ball. Okay, so one ball from black ball. Okay, so black 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 ball ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 1 into 1, that is one way ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. Then ಇವಾಗ case 5 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು one in the black color or one in the blue color ball and one in the different colored ball. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 into 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 5 ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕೇಸ್ 6 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? one in the black ball, okay, and the other one in the different colored. Okay, so different colored ball ಅವಾಗ 1 into 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮ್ ರೂಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಎಸ್ 1 plus case 2 plus k 3 either of these things ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ನಾಟ್ ಬೋತ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ, either of the case ಆದ್ರಿಂದ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 1 plus 1 plus 5 plus 1 plus 5 plus 5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 1 2 3 3 plus 5 15. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 18 ವೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 18 ವೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರತ್ತದು? ಯಾ, 18 ವೇಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 18 ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, or 18 ವೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗ್ ಬಂದಿರೋದು ಏನು? ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್? ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎ, ಸೊ ಎ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ರೈಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್
different things, m plus n different things into two groups. Okay, so basically into two groups of m and n items. Okay, m and n items respectively anta baratte. Respectively is what m plus times of n c n. Okay, so m plus times of n c n will be equal to m plus times of n factorial divided by m factorial into n factorial anta baratte. M factorial into n factorial baratte, which is very important. Now b, what is this b? So we have total number of ways of dividing. Okay, so we have total number of ways of dividing two and different. Okay, so two and different things, into two groups. So we have to divide that into two groups of n items. Okay, now n items in each group. In each group anta baratte. N items in each group is 2ncn divided by 2 factorial anta baratte. C, we have c banbitu total number of ways of dividing. Okay, so we have that is total number of ways of dividing so dividing m plus n plus times of p. Okay, different things baratte. Okay, different things into three unequal groups. M comma n comma p is, what is that? M plus n plus times of p factorial divided by m factorial into n factorial plus p factorial anta baratte, and which is very important. Then d banbiಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? So d banbiಟ್ಟು total number of ways of decay. So d banbiಟ್ಟು ಇದು group of arrangement ane. So total number of ways of distributing A plus B plus C different items into three people, and then distributed among three persons. Okay, then the number of ways of doing this is ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ a plus b plus c factorial into 3 factorial divided by a factorial b factorial into c factorial ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Now we will have the multinomial theorem. Okay, so next ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವ theorem ಇದು? So it will be the multinomial theorem ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay na, so we have this thing that will be called as the multinomial theorem ಅಂತ ಇರತ್ತೆ, which is a very important theorem as such. ಯಾವ್ದದು? multinomial theorem ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆ multinomial theorem ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ multinomial theorem ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Okay, so basically multinomial theorem anta nodidaga we have to consider the equation. Okay, x1 plus times of x2 plus times of x3 plus times of dot 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 plus times of xn will be equal to r, where r is the given non-negative integer. So ivaga the number of integral solutions of the form x1 plus x1 x2 x3 dot 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 xn satisfying the condition enidatte idu. So we have that is satisfying the condition. Okay, so we have x1 will be between, okay, x1 will be between a1 and also it will be between b1. X2 will be between x2 a2 and then we'll be having that is b2. X3 will be between b3 and also we have a3. Then we'll be having x4 will be there, that will be between b4 and also will be having that is a4, and so on baratte. And an will be between xn and also we have it as bn anta baratte, which is very very important. ನಾವ್ ಇವಾಗ ai bi ಡಾಟ್ 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 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ r ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, a ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ number of non-integral. Okay na, so we have to know about this, that is the number of non-integral solutions ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ of
the form. Okay, so basically it will be of the form x1 comma x2 comma x3 dot 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 xn, satisfying the equation satisfies the equation x1 plus x2 plus x3 plus dot 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 plus times of xn, which is equal to r anta barutte, and it will be n plus times of r minus of 1 c r. Okay, so idu ee tara bandirutte. Then we have the b part enide illi, so that is the number of okay, positive integral solutions, the number of positive integral solutions of the form. Okay, so of the form in baratte, number of positive integral solutions of the form x1, then we'll have x2, then we have x3 dot 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 xn baratte, and it will be satisfying the equation x1 plus times of x2 plus times of x3 plus dot 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 plus times of xn will be equal to r baratte. So it will be r minus of 1 c n minus of 1. So r minus of 1 c n minus of 1 ಅಂತ ಬಂದಿರತ್ತೆ, which is very important. Now we'll be having derangements. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ಡಿರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಈ ಡಿರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಡಿರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಡಿರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಡಿರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಡಿರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಔಟ್ ಆಫ್ n different objects, okay, out of n different objects, each object or each of which has a specific position, if all are arranged so that none of them occupies its original position. Then it is called the derangement of objects, and it can be done in how ways, or it can be done in what kind of a way? ಸೊ ಡಿರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ನೋಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ವಾಟ್? ಎನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು, ಸೊ 1 minus of 1 by 1 factorial, okay, plus times of 1 by 2 factorial, plus minus of 1 by 3 factorial, plus 1 by 4 factorial, okay, plus dot 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 plus times of minus 1 into 1 by n factorial ways ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, so application in number theory. So how do we apply in number theory and what is that application ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. So application in number theory ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So we will have to know about that. So that is application in number theory ಅಂತ ಬಂದಾಗ what is there? Okay, we will have to remember that. So application in number theory ಯಾವ ತರ ಏನಿದು permutation combination ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. So ಇವಾಗ any natural number, okay, so any natural number n can be factorized as, okay, how can it be factorized? N will be equal to p1ai1 into p2a2, okay, dot 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 into pnan anta barutte. So this will be rationalized or factorized in this form. Okay na, so this one will be factorized in this form. So b nal ನೋಡಿದಾಗಿದ್ದು, so ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? b ನಲ್ ನೋಡಿದಾಗ, okay, so we'll have that is the divisor ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. The divisor ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ any divisor, okay, any divisor of n must be of the following form. Any divisor of n must be of the following form. Di is equal to p1 b1 into p2 b2 and then into p3 b3 dot dot dot, then we have pn bn anta barutte. So first of all, that is the case, into pn bn anta barutte, which is very very important. Now next one ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? next concept. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ it will be 0 will be between di and then will be having that is ai. So for what is that? I will
be between I is equal to 1 2 3 and dot 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 n ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Now the next thing ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು C. So C ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ the number of, okay, so we have to know the number of divisors of n including 1 and n. Okay, including 1 and n will be nothing but a1 plus 1 into a2 plus 1 plus dot 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 into an plus times of 1 anta baratte. a1 plus 1 plus a2 plus 1 plus times of dot 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 an plus n anta baratte. Then we have that is D part, that is the number of divisors. Okay, we will have to know about the number of divisors of n excluding. So we have to know about this excluding. What is that? So excluding 1 and n will be there. So excluding 1 and n will be a1 plus times of 1 into a2 plus times of 1 plus dot dot dot, that is an plus times of 1 minus of 2 anta baratte, which is nothing but p1 into a1 plus times of 1 minus of 1 divided by p1 minus of 1 into p2 into a2 plus times of 1 minus of 1 divided by p2 minus of 1 into p3 into a1 minus of, or a3 minus of a3 plus times of 1 minus of 1, that is p3 minus of 1. Okay, dot dot dot, what do we have? That is an plus times of 1 minus of 1 divided by pn minus of 1 anta baratte. So which is very very important for us to remember and know. So this is one of the things. Then we have D ಏನೋ ಆಗೋಯ್ತು. ಈ ಏನ್ ನೋಡೋಣ, sum of devices will be in that way only. So ಈ ತರ ನಾವ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇದಕ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡೋಣ, ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಇಸ್ PYQs ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ positive integral solution for x, y, z such that x into y into z equals to 24 is what? Okay, now so x into y into this thing. So we have, what is that? What do we have here? So we basically have x into y into z will be equal to 24. So x into y into z will be equal to 24 into, sorry, it will be equal to 2 to the power of 3 into, what is that, into 3 factor or 3 to the power of 1, that is 8 into 3, that will be equal to 24. Correct alva? So ನಾವ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು the number of ways of distributing n identical balls into r different boxes. Okay, so the number of ways of distributing ಏನು n identical boxes ಅಂತ ಇರತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ n identical balls ಅಂತ ಇರತ್ತೆ into r. So basically into r different boxes. So into r different boxes will be there. Okay, that will be what? N plus times of r minus of 1c r minus of 1. Okay, so n plus r into this thing minus of 1 into r minus of 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, which is very very important. So ಇದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ. So here we have a group of 4 numbers into 3 groups. Okay, group of 4 numbers. So we will have to group how many? 4 numbers inna. Okay na? So group of 4 numbers inna 3 groups ಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕು. So 3 groups ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? The number of integral. Okay, so basically we have to know that is the number of integral positive solutions ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, number of integral positive solutions ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 3 plus 3 minus of 1 c 3 minus of 1 into, okay, so that is equal to 1 plus 3 minus of 1 into c 3 minus of 1, that is equal to 5c2 into 3c2, that will be 5c2 andre 5 factorial 2 factorial 3 factorial into 3 factorial 2 factorial into 1 factorial. So that will be equal to 5 into 4 divided by 2 factorial, because in 3 factorial into 3 factorial,
3 into 2 factorial by 2 factorial. 2 ಹೋಗುತ್ತೆ, 3 ಹೋಗುತ್ತೆ, 5 4s are 20 by 2 into 3. That is equal to how much is that? That is 60 divided by 2 ಆಗುತ್ತೆ. That will be equal to 30. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 30 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಏನೋ ಮುಗೀತು. ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡೋಣ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ signals that can be made by 5 flags of a different color when any number of them may be used in any signal. Okay, when any number of them can be used in any signal. So case 1 bantu andaga ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? When only, so we can say when only one flag is used, then number of signals made will be equal to 5p1. That will be equal to 5 factorial divided by 5 minus of 1 factorial. That will be equal to 5 factorial divided by 4 factorial. That is 5 into 4 factorial by 4 factorial. That is equal to 5 anta irutte illi. Then next one is case 2 barutte. What is this case 2? Case 2 bandag eno? When only 2 flags are used. When only 2 flags are used. Okay, then we have number of signals made is equal to 5p2, which is equal to 5 into 4. That will be equal to h2. Obviously 5p2 andre 5 into 4 ಬರುತ್ತೆ by 5 factorial by 2 factorial 3 factorial ಆಗುತ್ತೆ. 5 into 4 into 3 factorial by 3 factorial. So 5 into 4 that is 20 ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್. Then next one will be having that is case 3 ಬರುತ್ತೆ. Case 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? When only 3 flags are being used. Flags are used ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ when only 3 flags are used, that is 5p3 factorial, 5 factorial by 3 factorial. Okay, so 5 factorial by 2 factorial, 5 into 4 into 3, that is equal to 60. Okay, so 60 ಬರುತ್ತೆ. And also we have that is case 4 ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ when only 4 flags. Okay, so basically when only 4 flags are being used, only 4 flags are being used andre 5p4 ಬರುತ್ತೆ. That is 5 factorial by 1 factorial. Okay, so 1 factorial, that is 5 into 4 into 3 into 2. So that is 60 into 2. That is equal to 120 ಬರುತ್ತೆ. Okay na? Then the next thing will be what? So therefore, then also we have that is the case 5. Okay, we have that is case 5. We have when 5 flags. Okay, so basically when the 5 flags are used anta ಹೇಳಿದಾಗ what are they? So when the 5 flags are used, then the number of signals made. Okay, so the number of signals made will be what? So what are the total number of the signals made? It will be equal to what? That is 5p5 anta barutte. That is equal to 5 factorial anta barutte. That is 120. So therefore the total required number. Okay, so we have that is the total required number is 5 plus times of 120 or 5 plus times of 20. Okay, plus times of 60 plus times of 120 plus times of 120. That will be equal to 325 ಅಂತ ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Okay, that is equal to 325 ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now next thing what we have to remember and know is the next question, that is proof ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥೋಡಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು AP. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು AP. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಚೋಸನ್ ಫ್ರಮ್ 1, 3, 5,
7 dot 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 147, 149 and 151. So basically they are chosen from 151 and are multiplied together in all possible ways. Okay, they are multiplied in all possible ways. So the number of ways which will give the product a multiple of 5 is what? Okay, so ivaga solution and ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, if the number, so in the number, so we'll have that is in the number, okay, in the number 1 comma 3 comma 5 comma 7 dot 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 147, 149, 151, the number of, so basically number of multiples, okay now, so we have that is the number of multiples of 5 are, what is that, that is 5, then we have 15, then we have 25, then we have 35 dot 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 145. Okay, so which can be, or which form ಏನದು, which form an arithmetic sequence. Okay na, so arithmetic will, it will be basically forming an arithmetic sequence anta barutte. Okay, so this will be forming an arithmetic sequence. So Tn will be equal to a plus n minus of 1 into times of d. So therefore 145 will be equal to 5 plus times of n minus of 1 into times of 10. Therefore we can say 145 is equal to 5n minus of 5 into times of 10 barutte. So 145 is equal to 50n minus of 50. So therefore 195 baratte is equal to 50n. So n will be equal to 15. Okay, so idi thara baratte. Now what we have to know is what? Okay, so this will be the case. Now we can say if total number of terms in the given sequence. So total number of terms anta baratalva in the sequence, ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ total number of terms in the sequence is given is m ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 151 will be equal to 1 plus times of m minus of 1 into 2. So therefore 151 will be equal to, so we'll be having 1 plus times of 2m minus of 2. So idu minus 1 ಆಗುತ್ತೆ, plus 1, 152 is equal to 2m. So m will be equal to 76 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. m is equal to 76. So now what we can say is, so we can say that the number of ways, okay, so the number of ways in which the product is a multiple of 5, okay, in which a product is a multiple of what? So product is a multiple of 5 anta ಹೇಳಿದಾಗ, so then we'll be having that is both the numbers from 5 to, okay, so we have both the numbers from 5 to 150 ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, or one number from 5 to 150 and one from the remaining. So both numbers, okay, we can say that both the numbers are from, both the numbers from 5 to 150. Okay, both the numbers from 5 to 150, or one number from, okay, so that is 5 to 150 and another and one more from, okay, so basically from other numbers anta ಹೇಳಿದಾಗ, so we have that is other numbers anta ಹೇಳಿದಾಗ, we will have to remember and know about this. So that is 15c2 plus times of 15c1 into times of 76 minus of 15c1 anta ಬರುತ್ತೆ. That is 105 plus 15 into 61 ಬರುತ್ತೆ. That is 105 plus times of 915. Okay, 105 plus 915, that is 1020. Answer 1020 ಅಂತ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay na? So yes, so that is how we will have to remember. Now next one is what? So what is this next kind of thing? So ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂಥರ arithmetic problem ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಜಿಕ್ ಇರಲ್ಲ, but you have to know the concept ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ. Now find the value of, question number 4. Okay, find the value of
what should we find the value of? So we will have to basically find the value of ಯಾವ್ದಿರತ್ತೆ ಅದನ್ನ we'll ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So we will have to basically find the value of something. Okay, what is that something? That is 50C4 plus times of summation of R equals to 1 6, and then we have 56 minus of RC3 is what ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಇವಾಗ 50C4 plus times of summation of 6 and also R equals to 1, 56 minus of RC3 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? that is 50C4 plus times of 55C3 plus times of 54C3 plus times of 53C3 plus 52C. Okay, so basically 52C3 plus 51C3 plus 50C3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So this will be equal to 50C4 plus 50C3. Okay, so this is the case, plus 55C3 plus 54C3 plus 53C3 plus 52C3 plus 51C3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So this will be equal to 51C4 plus 51. ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. C4 plus C1 plus 55C3 plus 54C3 plus 53C3 plus 52C3 ಅಂತ ಬರುತ್ತಿದ್ದು. So which can be written as so that is 52C4 plus 53C3 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, okay, 53C4. okay, so basically sorry 51 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? 52C3 ತಗೊಂಡಾಗ, so this will be 55C3 plus 54C3 plus 53C3 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. So which will be equal to 53C4 plus 53C3. okay, then plus times of 55C3 plus 54C3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, which is equal to 54C4. okay, plus times of 54C3. This will be plus times of 55C3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, which is equal to 55C4 plus 55C3, which can be written as what? So that is 56C4 ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. okay, so this can be written in this way. okay, yes or no? Yeah. Now next one, ಇದು arithmetic. next one ಕೂಡ arithmetic. how many divisors are there? ಆ ತರ question ಅನ್ನ solve ಮಾಡೋಣ. question number 5 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. okay, so question number 5 ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ number of divisors okay of n will be equal to 38808 except except 1 and n is. So except 1 and n is what? So we can say, since what is that? 8 okay, 808 will be equal to 8 into 4851. okay, so that will be equal to 8 into 9 into 539. okay, that will be equal to 8 into 9 into 7 into 7 into 11. so that is equal to 2 to the power of 3 into 3 to the power of 2 into 7 to the power of 2 into 11. so we can say the number of divisors. okay, so we can say number of divisors is nothing but 3 plus times of 1 into 2 plus times of 1. okay, 2 plus times of 1 into 2 plus times of 1 into 1 plus times of 1 is equal to 72. correct? So this includes what? So this includes two divisors. okay na? So two divisors na include ಮಾಡುತ್ತೆ, that is 1 into 1 and ಏನದು. so this will be basically including 1 and 38808 ಅನ್ನ include ಮಾಡುತ್ತೆ. but ನಾವು ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು, because ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, without except 1 and n ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. n will be 38808 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 72 minus 2. so therefore overall number ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? that is 70 divisors ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ, ಏನಿದೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ and question number 6. so an n digit number, okay, an n digit number is a positive number with exactly what is that? exactly n digit. okay na? 900 distinct n digit numbers are to be formed using only
3 digits 2, 5 and 7. Okay na? So the smallest value of n for which this is possible. Okay, so smallest value for which this is possible is what? So therefore we can basically say since any. Okay, so we have to know that since we have any digit, so since any of the digits will be there, so we will have to know alva. So since any of the digits, that is 2, 5 and we'll have 7, it can be used in any places. So ivaga positive n digit number ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 3 to the power of n ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so since we can say this, since we have, okay, so since we have to form ಏನದು form 900 distinct numbers. Okay, so distinct numbers, 900 distinct numbers. So we can say 3n is greater than equal to 900. So that will be 3n is greater than equal to, how much is that? That is equal to 3 into times of 100 baratte. So approximately 3 into times of 3, 100. Okay, so basically 3 whole square into times of 100 baratte. So n can be approximately equal to 7 illi. Correct alva? So this will be 3 threes are and also 81. Okay, 9 nines are 81. That is 9 square is 81. That is 3 to the power of h2. 3 square 3 4 plus times of 2. But idakinta jasti barat 100. So therefore n will be greater than 6. So n will be approximately 7 ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 7 ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.